บริไลท์ไปถ่ายวิดีโอไว้ซื้อก็เลยว่าอันเอาอันปลายมันติดข้างเลยนะอันดึงมันยาวๆถ้าเป็นจับก็เห็นที่นั่นถามว่ามาเบิ่งเพิ่นโซอยู่ถ่ายไปถ่ายไป Ladies and gentlemen, Freedom's Thunder on the high speed. นี่เป็นงานวิทยาลัยงานเอโซ Set up to perform a Hoover feast. This maneuver is a double knife edge separated ทหารอเมริกา followed by a pitch to line up in preparation for landing. This will be another great opportunity to capture on your camera during our demonstration. Ladies and gentlemen, named after the late legendary Bob Hoover, the Rutgers Hoover Pets. หลายคนหลาย The audience will continue to clap. พูดแล้วไปพูดแล้วนี่ละคงอันนั้นชุดทางนี้
เขาก็บ่ไล่ This concludes today's demonstration. มันขึ้นอันนี้มาเนี่ยมันขึ้นลูกศรอันนี้มาไปอยู่ Full combat capability. ไล่มันไป As our nation celebrates 250th year, we are proud to เรือยนต์ใหญ่ๆนะขี่เข้าไปในก็ได้ โอ้ย General Adrian Spain and all the men and women of Air Combat Command. Thank you for your attendance. Thank you for your patience. Thank you for your safety. Raptor! จะบอกไปหนึ่งเขาแก้เขาออกมาขี่บ้านหาเข็มดิพอเยี่ยวเชี่ยวพอเลยยับตาโอ้ อันนี้แล้วเขาไม่อยากเข้าไปในชีวิตขี่ มั นี่ นสิหลักก็ได้มี เฮ้ยมื้อนั้นคือกันไปยังก่อนไปป่าไปถึง ผู้ชา เข้าย จะ น้ำ บอกมากนะผู้ชายจะบอกวันนะ มันเป็นเขาวิธีเดี๋ยวเขาเราไม่อยากเข้า เอายางลงคุณให้มันไม่จะโค้งออกได้เลยมันนั่ง Make sure there's no water out on the runway right now. Time to make sure to get yourself another drink. Reapply some lotion. Looking up at the phone like Want to watch out for the parents. Don't lose your parents. We don't want to have any more lost parents out there. And I'll tell you right now, once again, please remember to be courteous to each other on the way out and help us keep the airfield clean. เดี๋ยวนั้นเขาโชว์ยนต์ลายๆมือนี่จะหน่อย ใส่คือบอกขึ้น บอกว่าเขายังบอลโชว์เถอะ แล้วน้ำเหลือ3 โมงที่มัน ต้องแรงๆกันหน่อยอะไรผ้าขึ้นยนต์หันจะหน่อยขึ้นไปในเดี๋ยวนั้นเขาโชว์ยนต์ใหญ่ยนต์ราชการยนต์ทหารเนี่ยใหญ่แอนคอลเลจ But Dippin' Dots doesn't have one. ใครเครื่อง All right. Once he turns around, Laz is going to bring the Raptor back down. Give him a wave as he makes his way down the taxiway. เรียนคิวชื่อเครื่อง While I've got a minute here, I want to give one last thank you to our premier sponsors, Alaska Airlines, Global Credit Union, and ConocoPhillips. We appreciate the support of all our sponsors this whole weekend and couldn't do the air show without you. So thanks to all our sponsors. As here comes Laz in the F-22 Raptor from the left down the taxiway. Give him a big wave down there, y'all. He's looking for the love. Congratulations to all our United States Navy employees. They celebrate their 80th anniversary. It's a little special touch they do on Sunday. They celebrate ไปอยู่กันถากได้ใครเล่นไปตลาดไปซื้ออะไรมึง what we call the banana stick. So don't want to get to do this. They don't do เขาโชว์แล้วแหละแรงแล้วก็โชว์ให้เบิ่งคัก มันขึ้นหลายๆนะ เออ หลายวิดีโอ เปิดไปเปิดสิเจนมีลึกเนาะคนเนาะจังมันมาได้ใช้คันบ่มานี่ก็บ่เห็นคนหลายก็จะว่าเขาสวนเจ้ามาบ่อยากบุกไปอยู่แต่เฮือนบ่ฮู้เด้ แกเบิ่งอยู่บ้านเก่า
อันนี้ไปถือกับการช้าบ่ได้เบิ่งทั้งหมด ที่บางนุคนรัตกาจะวำหน่อยวันเนาะมันมาน่ะ เขาบ่ได้ไปถ่ายรูปกันเนาะ เออจะน้อยปะครับกลับจริงบ่ โอ้ได้ไปถ่ายรูปไปฮะ น้ โอ้ท่านหูไม่ใช่หู ำใส่กิน Hey, I've got a lost parent again. Victoria Wynn. Victoria Wynn. If you're a lost parent, you can recover that lost parent. Victoria Wynn at hangar number 2. Look around you. If you've got kids with you, make sure they're in sight. Don't lose them. It's real crowded and we're going to have a lot of people moving around here. Don't want to make this announcement again. Look around and find your children. Lost parents can be recovered at hangar 2.นี่เป็นประชาชนลาวมรทาเบิ่งกัน Pilots and crew chiefs will now start the General Electric engines that power the F-18. The noise level will soon become too loud to hear a description of the checks they will perform. However, please note that each aircraft was carefully inspected by expert Blue Angels maintenance personnel prior to this afternoon's aerial demonstration.
will see them perform here this afternoon. This degree of precision has been a trademark of the Blue Angels since first established 80 years ago. 17 officers and 135 enlisted personnel comprise the Blue Angels. Pilots 1 through 4 flying the Diamond Formation, showcasing the precision flying required of all Navy and Marine Corps pilots, while pilots 5 and 6 fly as solos, demonstrating the maximum performance capability of the aircraft. Once again, 9 Lieutenant Ronnie Hafeza from Redondo Beach, California, Blue Angel number 7, the narrator for the flight demonstration, as well as the pilot for the key influencer and media personnel we normally fly at each show site. Blue Angel number 8, Commander Louis Montana from Vienna, Virginia, is the SWAT Naval Flight Officer and Events Coordinator. Commander Chris Meek from Fort Worth, Texas, serves as the SWAT's Executive Officer. Our Marine Corps C-130 pilots are Major Isaac Becker from Austin, Texas, Lieutenant Colonel Josh Foreman from Kansas City, Missouri, and Captain Olivia Baer from Findlay, Ohio. Lieutenant Commander Natalia Lucetti, our maintenance officer from Mayagüez, Puerto Rico, is responsible for the men, women, and equipment that keep our aircraft flying. From Olongapo City, Philippines, our assistant maintenance officer is Chief Warrant Officer 3, Joel Menaher. From Jackson Center, Ohio, the Blue Angel Flight Surgeon is Captain Jim Murray. From Fredericksburg, Virginia, our supply officer is Lieutenant Derek Ronald. And from Beaufort, South Carolina, our public affairs officer is Captain Danielle Cribb. Our following technical representatives are Mr. Jack Bell from Fort Worth, Texas, Mr. Tom Lawson from Ohio, and Mr. Landy Harness-Baker from Nantucket, Massachusetts. Our financial management analyst is Miss Amanda Wilbur from Morton, Virginia, and our squadron administration representative is Mr. Aries Wilkins from Columbia, South Carolina. Will experience up to 4 times the force of gravity through this looping maneuver. Back to the right, Blue Angels 5 and 6 are rolling. Blue Angel number 5 will complete the dirty roll on takeoff, while Blue Angel number 6 performs a precise low transition and pitches up at 6 times the force of gravity. Momentarily be making its approach from the right in relatively slow speed flight. They'll give you an opportunity to get a close look
at the precision flying that produces the 18-inch wing-to-canopy separation between these 4 aircraft. From the right, โอ้ยวนมาเป็นพวงแล้วเป็นว่าพวงprecision flying. The 2 solar pods will soon cross over center point with minimum separation. Approaching center point nose to nose. Lieutenant Commander O'Donnell and Major Locke will roll their aircraft at 90 degrees angle of bank and cross canopy to canopy as they perform the opposing knife edge pass. วนคันนั้นปล่อยมาปุ๊บ Diamond is approaching for a maneuver that is likely familiar to those of you who have seen the Blue Angels perform in the past. From the right, at 400 miles per hour, the Diamond roll. All 4 aircraft flying as one in this graceful 360-degree rolling maneuver. ถ้ามือคนละบุรีเลยเจ็บอยู่เลยเหมือนมีน้ำมีนองเลย The 2 solo pilots are approaching to demonstrate the inverted flight capability of the F-15. Approaching inverted from the left and right. They'll roll their aircraft 360 degrees, crossing center point. Ladies and gentlemen, the opposing inverted to inverted rolls. พวกนี้ตัวนี้มาแต่บ้านนอกไม่เคยได้เข้ามาเป็น To the left, the Diamond is setting up for their next maneuver, approaching center point on Captain Bryant's command. All 4 pilots will simultaneously roll their aircraft 360 degrees as they perform the Diamond aileron roll. Here's Captain Bryant.คนก็จะมีอะไรกับขาเป็นมันมาบางทีเนี่ยคนว่าบางคนเนี่ยบางก็จะมีคนเนาะ ก็มีอย่างไทยเอากัน Pilots and aviation enthusiasts who appreciate the difficulties associated with carrier aviation will enjoy this next maneuver demonstrated by the 2 solo pilots. To the right, Lieutenant Commander O'Donnell and Major Locke will establish a mirror image formation. However, look closely as both aircraft are in the carrier landing configuration.
as they approach for a maneuver อันนี้หุ่น recall ทรมานใจ or test. คุณโดนเอาไม้ใส่ตู้เลย เออ For Navy and Marine Corps pilots who must land their aircraft on the small and sometimes pitching deck of an aircraft carrier at sea, slow speed flight is just as important as high speed flight. In order to demonstrate the dirty slow speed handling characteristics of the F-18, Captain Black has called for the extension of the landing gear and tail lights to all four Diamond pilots as they execute a maneuver performed by no other jet demonstration team in the world today. From the left, the Diamond Dirty Loop. ได้ไหนแล้วสิขาดหัว ท้องง่ายนะกินข้าวแซ่บเลย เห็นยอดได้ มันแดกว่าตัวเนี้ยช่วย พวกไทยบ้านนอกก็ยืนบังยืน To the left, Lieutenant Commander O'Donnell is approaching to demonstrate the maximum performance turn rate of the F-18. Crossing center point, he'll execute a 7.5 G afterburning turn. As the four Diamond pilots approach once again, you should notice two significant modifications. The wingmen, Lieutenant Schneider and Lieutenant Hubin, still maintain minimum wingtip to canopy separation. However, the flight leader and slot pilot are both in the inverted position. From the right, the Blue Angel double marble. โอ้ยคนเก่ง วันนี้เปิดเลยโอ้มันสิเจอเรื่องเจอพี่ละพี่ร้านพี่ร้าน From behind the spectator area, Blue Angels 5 and 6 are approaching the flight line at 400 miles per hour. ตรงนี้ยังไม่นะเก็บ Sustain 6 times the force
of gravity to cross their aircraft over show center.วันนี้มันมือสุดท้ายแล้วเด้อวันคิดว่าปีหนึ่งมี2ปีหนึ่งเพิ่นเฮ็ดเลย2มื้อ On a 45-degree bearing line to establish a right echelon formation. From the right, at 378 miles per รัส hour, กา the Blue Angel echelon เมืองแองโกเลช formation. ขึ้นไปอยู่บนปูลำโพงอันนี้เห็นบ่โคตรมาแล้วสีดำ โอ้จะเป็นน้ำเนาะมันไม่สวยว้าว โอ้ไปกินกันเลยครับ โอ้ตัวนี้น้ำนี่ก็จะมีได้ Setting up for their next maneuver. Blue Angels 5 and 6 are converging on center point to demonstrate the rapid roll rate of the F-18's fly-by-wire flight control system. Crossing center point, they'll complete 2 consecutive rolls, totaling 720 degrees, with a combined closure rate of over 800 miles per hour. Ladies and gentlemen, the opposing horizontal rolls. To the left, Democrats have established a left echelon formation, approaching center point. After firing a wide formation 360 degrees into the firing line. Over the top, the four Democrats will showcase their position as they execute a subtle modification while in the infinite position. Ladies and gentlemen, the Blue Angel changeover roll. As they exit to the right, you'll notice the entire formation. Keeps us rendezvous with the diamond to the right. To the right, Lieutenant Commander O'Donnell has joined the diamond in a line abreast formation, still maintaining minimum separation. The pilots must now align themselves by looking 90 degrees off their flight path towards Captain Brian's aircraft. They'll climb up through vertical under heavy G as they perform the very difficult 5-plane line abreast loop.
In front of the crowd, Captain Brown is rolling out the diamond for their next maneuver. The barrel opener. You'll climb up the vertical and roll a formation 90 degrees and perform a split up. Finishing with a dynamic separation maneuver. ให้เดินไปห้องเนาะ As the formation pulls to level, each pilot will perform an individual brake turn and exit the front line in a separate direction. Ladies and gentlemen, the Blue Angels. Back to the right, the two solo pilots are making their approach to the front line. Approaching show center, they'll simultaneously roll their aircraft 420 degrees in section. Ladies and gentlemen, the double tuck over roll.
optimum conditions to fly each of the demonstration pilots on the 120 training sorties. As they exit to the left, observe as Captain Brian brings the formation back towards the flight line. Very shortly, all 6 aircraft will be approaching for the Blue Angel fleur-de-lis. พวกนี้ยังบ่ทนทานโทรข่อยซ้ำอยู่ตรงนี้ไปไสบัดนี้ In an aerial salute to our forward deployed forces, all 6 aircraft will separate, perform 360-degree rolls, and the forward diamond pilots will rendezvous through a looping maneuver. From the left, โอ้ยย่างซีไปเลยย่างซีไปเลยนี่นะย่างซียนต์นี่ไปตามยนต์นี่ listen in. Eso. Is it charging?สวยเนาะลูกเขาสวยเนาะโสดบ่โสดแล้วเก็บเป็นช้าง เดี๋ยวจะไปซื้อร้านพี่ดาวมาแล้วเด้อกลับแล้วเหรอบ้า ดินมันประชาชนอลาสก้าทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเอาเบิ่งแอร์โซ่มาเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ คนเริ่มมาโค้งไปกี้อันนี้กินอะไรอาหารแต่ว่าเวลาอะไร
บียร์บ่เบียร์แจกฟรีเบียร์ฟรีเบียร์ฟรีแจกเบียร์มาเนี่ยนะแจกฟรีแจกเบียร์ฟรีมาเนี่ยโอ้ยเสียดายบ่ได้กินเนาะมาแจกเบียร์ฟรีเด้อแจกฟรีลาสกาเบียร์ประชาชนอลาสกากำลังกลับบ้านแล้วเลิกแล้วงานเลิกแล้วกลับแล้ว Wheels on number 4, the slot pilot from Beaufort, South Carolina, Lieutenant Colonel Brandon. บ้านคนเมืองเลยนะการ Lieutenant Chris. Whether it's yours or not, do us a favor, help keep the airfield clean. I'm pretty tired. Think I'll go home now. My son blessed, what's her name, that kid? เลิกแล้วงานเลิกแล้ว She was our last customer, so we said, my 10-year-old. Yeah. So my 10-year-old said, oh, you're our last customer? Good things must end. All it a night. All right, look around you. You don't have your parents with you, and you don't have your kids. Let's find them. I don't want to make any more announcements today. Thank you all for coming. My name is Dan Alpern. I've been your air show announcer. It has truly been my honor to be here at JFK, and I want to thank our air show director over here, Lieutenant Colonel Ryan Murdoch. What a great job here. Just one party. So many Stand together. party line. Come on, Mark. She said, sweetheart, party's over. Turn out the lights. The party's over. They say that all good things must end. All the night. โซลเกาะรถเกิดนั่นน่ะมันก็สู้รถนั่นรถนะทุกคนเต็มทุกคนถ่ายวิวถ่ายรูปไม่ได้ปวดสนุก Yeah, remember what I said. There's going to be a lot of traffic out there, so be courteous to each other.
follow the directions of all the force protection and all the tools out there in the parking lot, help us direct นี่ traffic. เป็นรถกวดส Give โน them ว์ a wave and thank them for carrying the duty กวดสโนว์ today ย่ำกวดสโนว์ so that everybody can get home safe. Oh, thank you so much. กวดสโนว์กวดสโนว์เคยเห็นบนรถกวดสโนว์บ้างไหมรถกวดสโนว์บักใหญ่เป็นรถกวดสโนว์ Everything on the ground doesn't belong there. Help us out. Pick it up. Put it in a trash can. Keep the airfield clean. They're going to have to clean this whole thing up tonight, and this base goes back to operation. พี่เอามาทำไม ASAP. Look around. If you don't have your children with you or if your child without your parent, let's get them down. เที่ยวมา Thank you so much for coming to the 2026 edition of the Joint Base Almendorf Richardson Arctic Thunder Open House and Air Show. We hope you have a great และ2 มื้อเสาร์อาทิตย์จบงานนี้